ukisifiwa si utasifika. Na je, uking'arishwa si utang'arang'ara? Ndipo Sama Sogora kutoka shule ya upili ya Midoti tumefika na mkombozi. Tuende pamoja. Nimefika kutangaza pamoja na kuuliza ni kwa nini anawika. Paul, unapendeza, kazi yako yasifika. Wewe ndiwe mkombozi, unafanya tunang'ara. Hata unaongoza kwa kufukuza uvundo, sio lingine sikiza. Na hao wana maono, shule ya Midoti inapendeza, kwenye mzaha hatumo. Wewe ndiwe mkombozi, unafanya tunang'ara. Wanabodi wetu wazito nyinyi, Abanga, Heri, Bonyo, Fili, nawambia mnavuma, mmetutoa kiwewe na kumbija semezima. Kazi yenu isifiwe, sasa tunasoma vyema. Ninyi wakombozi, mnafanya tunang'ara. Kwa shangwe tushangilie, wakuu wetu walo hapa, makofi tuwapigie kwa kazi walotenda. Milele tufurahie, tuking'ara waziwazi. Ninyi wakombozi, mnafanya tunang'ara. Tarumbeta imelia, tosha. Twasi tujengeni shule. Thank you. Now to the guest of honor, sir. The other guest, board members, teachers, community and students at large. Good evening. We are happy to be here, and it's a good thing to be in this compound. We have to do what it requires to be here. The school we started, we are still in baby steps, but the fruits are favorable. Maybe at the end of the tunnel, we are going to see the light. We have good students. When we register students, we registered a total of 31 students in Form 1, which was a good number. We have students from all across, not only from this community, and we have students who have more than 320 marks. We have good students, but what we pray for, the community of this village or the villages, your unity will take us far, and we shall have a school Midoti. Already it is all over the media because of how it started. The media, the police were here all the time, but we struggled. And that is why the young ladies and men could have a shairi entitled Mkombozi. You heard them say, the board members, the likes of Bonyo, Philip and the rest. It was just when we were just about to go home, we were given 10 minutes when Ausa and Philip arrived. We had been given a warning. They were absent, they were not around. They were somewhere in Gojobi. So when they had the phone call that we are going home, Midoti school is being shut down, walikimbia dakika tano and they were here. And actually they helped us. We are here now. They were about to talk. They just talked to those people that we are not going anywhere. And the students were wild, but in a good manners. That is, they wanted this school to be here. And that is why they were wild to the police and the rest of the people who wanted to take away this school away from here. This school is great, and it started on a great note. And what we like to say, the parents who gave us students, who trusted us and gave us students, we assure you the students are in the safe hands, and we tell you to add more. And even we've gotten the report from the schools around that those students who are there, they will be coming to join us in Form 2. And what we say, also the community around, for us to stand, the community around must be very strong. First, they have to give us students. That shows that they trust the school in their area. Wazungu wanasema, charity begins at home. So when you don't want to bring your kid here, and you are a member of this community, this school is as better as can. Because we assure you, give them exams with other schools. Let those teachers say and let them mark. So let us just present our students. We assure you, number 1 to 10 will come from this school. They are very good students. Number 2, we want to thank the board for being supportive.
They have been here always, daily, ensuring that we are safe, we feed, the students are safe. Number 3, we want to urge the parents, though we are at the baby steps of growing this school, but at least pay something, Pay something in terms of lunch, ili watoto waweze kukula pale na wakimbia pale. So that is a special request. If you do that, this school will be prosperous. And the guests who have come here today, it is an humble request. We are requesting a plot to have this school in. So when you are seeing it, see it in a broader picture, that we need this school. We need it outside there, Midoti Primary compound. We must have a school, we must have that land, and we must have classes. So the guests who are here, the guests who managed to come, actually, be our ambassadors. Be our ambassadors outside there. Say that you have a school that actually needs support. It is a great school, because it is rare for you to get a school that is just starting with this kind of students. Actually, we are a step ahead. I thank you very much. I just want to urge you to be part of us and help us develop our school. My name is Madam Grace Aweno Odhiambo. I teach biology and mathematics. Welcome and thank you. Newendwa osiepe kod parents amoso uno kwero. An gi nyinga iluonga ni Oyugi Ata. An japuonj kae wakonyore gi jowetena. To wach man go maduong' kaka parents. Adwa nyiso ni un gi nyithindo mabeyo ma kik uwe sombgi kethre. To en mor makende nikech kawuono usebiro ka nikech nyithindogi. Dong kamano. Koro wariwre uru nikech kata wan jopuonj wasebedo kodgi yare gik motimore go teto pok wawegi. Dong kamano. Umbe kik uwegi. To kok usewegi koro wenwa modong' mondo une ka be gifer. Dong kamano. Shairi dong uneno kae. Mago puonjge. Koro wabeduru pamoja koka ketho time weame osiepani be jo. Asanteni. Basi wageni waheshimiwa, wazazi na wanafunzi, habari zenu? Kwa majina naitwa Job Mwengei. Mimi ni mwalimu wa Midoti. Nafunzanga mathematics, physics. Wanafunzi nimetupea ni wazuri. Tunataka kuwafunza vizuri. Ni kama wengine wa mashule zingine. Kwa hivyo tunawahimiza mkipata wanafunzi wengine, tafadhali mtusukumie kwa shule ndio tuendelee vizuri. Hata kama shule iko ndogo, bado tunang'ang'ana na hao wanafunzi tuone venye tunawapeleka mbele. Asanteni sana. Asante. Sijui niseme Kiluhya ama niseme Kiswahili ama niseme Kijaluo. Niseme Kijaluo ndio wamama wanasikia. Asante. Bas neja Komar School jonyuol giwendwa gijogo duto mobiro ka amoso uno kweu ukwe kendo anaduoko erokamano ne Nyasaye kuom choko kaka wachokore kani. Ok en dwaro marwa lakini en dwaro mar Nyasaye. Ka ok Nyasaye de ok wanyalo. An nabiro ka oyiera kaka class representative mo represent jonyuol ma nyithindgi somo ka. Nyathina ni ka, nyathi manyako osomo Siling Primary. Gimomiyo nabiro ka, nyathina nosomo ka mawuoyi mokalo modhi secondary modhi maber modhi nyaka university. Omiyo Midoti nomora. To chieng' moro ne wabedo gi koko ka kokelnwa ka madam moro mane ok wadwar noduoko wachien. Koro sani Nyasaye oseduokonwa lemo cha. Nyasaye oduokonwago nyocha wadok chien nyocha ka ok ber. To sani aneno kwa waseduoke mor cha gi kalo cha wadwa nobed ka. Ana mor gi ka nadhi Siling. Nyathina makelo ka nosomo gi Siling.
lakini kana winjo ni chako secondary ka no mora nikech ka ber amor gi ka kendo wacho ni jonyuol ajanyuol imbe janyuol kitero nyathi kumitere no limoga kanyo weuru ling'a nikech ka sirikal pok okelonwa pesa pok warejista gini odhi ka sirikal limuru ka kata ka in gi njugu kel ka jopuonj gi tin mondo gimuod njugu mondo gipuonj nyithindo koso nang'o koro bwana Bonyo janyuol wadwa amor kodi chairman marwa amor kodi bwana Peter nwasomo go e klas anene ka en kamor maratari koro ang'e ni skul dhi maber wasweta ka adwa wuoyo gi Kolando un gi joma dongo kidhi ka sirikal to gin tie kidhi kanyo to gin tie kidwaro joma tek to gin ka mitoki ni gin go to dangwa ko secondary nang'o jok mineno gi mtokni go biro nikech somo koso somo to koro ere kaka somo makarwa kadang ked godo nang'o wabiro golo nyithindo kata kichako form 2 nyithindo man kuonde moko wabiro kelo ka an nyithindo nagolo gari e skul maber ma tero siling mwachako secondary ma siling dong kodhi mer koro video tikadang tamwa nang'o kendo secondary ma siling mochak mana e primary to kendo wambe kuwachake primary ka koro bedo marach nang'o secondary ni okochakore sani secondary wani nochakore gi kocha wuoda mawacho no en mana en japuonj kocha chairman dongo wacha dio kara ere chiam dongo wacha dio wuoda ma Jeremiah en mana en kocha koro digni gi bagni no makowa no duogo ling koro sani wachunge to kwachunge takelo jasomo in Kolando man ka kare tima mo ang'o momiyo Kolando gi jomoko ok odwa tajo nyingegi gidolo nyithindo ka gitero skunde mamoko to nyithindo go form 1 to giwe jirgi monego gichaki nang'o in ka koro kata an sani an gi form 3 osiwo bende be ni form 3 nika dase keleka nikech mae giwa koro gimoro watimo gimarach watimo gima ok ber giri nyaka losi Kolando mangima dang wabed maonge secondary tete kugongo nang'o mae skundwa monego watie matek ma wabed ni mayud kobedo registered kata ka tek joma ni office go gin mana ji kawan wabiro dhi office no chairman bwana Bonyo wabiro dhi office no kata kwa dhi hod office wabiro dhi haleluya jadi mamor gi chokruogni donge kata ibe winjo ka chunyi gi dino ne gibed ka an kaneno kama tamor kenda hel mewor chutho wasegombo ni sama chalo kodoma kwa luongo buche tu biro mang'eny kaka ubiro ni Nyasaye mad gwedhu kuom chuny mubedo go kawuono kendo biro chokruogni donge ng'eyo ni kionge gi jasomo e dalani nyaneno marach miwuore gweng'ni kendo bed king'eyo ni kata ibed magi nyathi achiel kende mosomo to nyalo mi siem ne ji kuma dala unitie donge ng'e ni sani ka waromo kodi Nairobi idwa siemo na kuma dala unitie echa jangi siem na gi yien moro mabor koso got gisiemo gi sikul donge nyaka angi rie gi nying ng'ato moro modhi sikul e gweng' ka koso dangi nyiso ndalo wa yien mabor cha donjo dangi wate gori cha nyaka many ng'ato moro mosomo pimo ne ji kuma dala ni nitie okamano kore gweng' ka ng'ama watiyo gi nyinge en ng'a ka idwa nyiso kuma dala nitie watiyo gi nyinge ng'a watiyo gi nyingo Debo Jawasweta tiyo gi nyinge ng'a watiyo gi nying Midoti primary school
To koro nyaka ing'e ni sani koro wachako aidho, watiyo gi Midoti Secondary School. Donge neno kaka ober? Tadwaro ni mondo ing'e, wakopo ni mondo Midoti obed e lamplight kuma josomo nitie mondo ng'ere e Kenya mangima ni wan gi Midoti Secondary School. Omiyo an kanyo noland e radio, jakom gicha nomora miwuoro nikech ji ne gonwa sime ni to ang'o matimore Midoti. Omiyo land manolande gi radio cha bokonyowa miwuoro. Omiyo jonyuol an lemonu ni Nyasaye matelno. Adwa chaka nyisou kata som mibed gi jasomo, mibedo gi nyasomo to kong'eyo Nyasaye to chalo mana clever devil. Nikech nyathi kata somo bed gi PhD to kong'eyo Nyasaye ok en gimoro e dalau ka. Kendo adwa nakoni ni e dalau wek thagori chielo dalani gojuok, wek thagori chielo dalau gi wuol, wek thagori keto umbwa kali. Bed gi ng'ato achiel mosomo e dala kanyo to chielo dalano moromo. Nikech ka ng'ato achiel mosomo e dalani kanyo nitie, ing'e ni chief magweng' ka nyalo wuok dhi gwagwe ji dala ng'ato nikech jasomo onge kanyo, jaselip onge. Onyalo nyono ji monyon nyaka tung' mochako duogi monyon ji miwuoro nikech ng'ama ang' nopenji onge. To ka jasomo nitie, okwongo keto 07 e yo mokwongo consult. To ka jasomo onge dalani, piny nyalo chami. Be ing'e wachono? Be ing'e ni nitiere mier moko e kor gweng' ka nikech jasomo onge. Ka ne ka mitoka donje to mana Land Cruiser madwaro jambasi moro e kor gweng'ni. Omiyo kaka mitoka donje dalano to manade? Onge, geno onge. Omiyo wachung' ka mondo wanyisu ni gima chando chunywa mamono wanindo en ni dwabed gi josomo nade e kor gweng' ka. Nikech jasomo achiel kende kata ne iye rach maromo nade? Yawa yo mopayo donge ibiro wuothe. To stima mokete dalane donge kata ne ionge gi stima dalani to security light mokete dalane donge chiemo ke jirande. Ibe stima rieny me dalani kanyo. Omiyo adwa nakoni bedo gi jasomo kende nyalo konyi, to be nyalo tiyo gi nyinge mondo idonj e ofis ng'ama ng'ongo. Omiyo adwa najiwu kowacho ni wachung' ka mondo wagwar ambeni motegno nikech wadwaro gima ber. Jo-Midoti community, mae sa ma ng'ato ka ng'ato chodore mondo wati nikech Nyasaye dwaro mondo watim mano. Kendo nyaka ung'e Biblia osewachona niya, timatima timbe ng'uono, ta chien notim nyang'o ng'uono nikech ikia gima kiny notimre. Omiyo mae sa mwatim gik mabeyo mondo nyithindwa gisom, wakia gima kiny notimre. Nyithindo ma wacho shauri kar kacha, ding'e gima kiny gini bedi gidich ka giwacho shauri ka kendo neno ka gipangore ka nyithindo wuoyo, ding'e gima kiny obedi. Omiyo tichwa mondo wakonygi mondo gibed ji. Donge iseneno ga kidhi e nyasi moro to iwinjo kiwacho mani min japuonj in donji kar ka, min daktari ibe donji, min pastor ibe donji gi ka, min professor donji to gidonjo to gichiemo ma gikol lak gi toothpick, ma gikawo pi ma giketo yuothgi koni gi koni ma kologo to lwete bende leny. To in ka dok isomo, in ibiro dong' e bench ka ji to chiemo miwuoro. In ibiro dong' wacho biwinj ka master of ceremony wacho ni ube bedo abeda wabiro maparou. Nikech ionge gi jasomo, ng'ama biro pari ibiro dong' e wi bench kanyo ka jasomo onge dala. Omiyo wachung' ka mondo walos how ma kiny wanacham kiny. Wachung' ka mondo nyithindwa gi oloknwa title. Donge nyathini kosomo to olokoni title? Kosi kia wacho no? Donge nyathini ma kiny miluongi ni min professor? To kiny noluongi ni min japuonj? To kionge gi nyathi mosomo, title ok bilokre dalani kanyo. Luoro bende onge dalani kanyo. Omiyo wang'eyo ni gimokelo waka watim gik mabeyo mondo kiny wabe joluor wae, wabe kiny jomoswa gi loro ariyo. Ing'e ni ka ng'ato kionge gi jasomo dalani be jochayi
kata mos ke ng'ato mosi to mosi gi lwet achiel lang no mosi gi lwet ariyo ang'o ma in go momi mosi gi lwet ariyo ang'o ma chune mi ajiwo kaka sponsor mar the school ni wabedi kanyakla kwa puonjo nyithindwa gi timo gik mabeyo to seche mo puonjo gi no wapuonj gi Nyasaye obe namba 1 nikech nyithindo moki Nyasaye onge kuma gidhiye gi pinyni. Nyithindo monge Nyasaye gito gene dagi gini chiem kendo Nyasaye no gwedhgi. Omiya akwayo ni waduto te wabiro ka e sama berni mondo wajiwre watim gigi mondo kiny gweng'wa ka obed kama gweng' maber dakie. Wakwayo ni yawuotwa kod nyiwa mabe osesomo ka waparnegi mondo giduogi konywa. Wakwa our leaders mondo konywa mondo wabed kod moro chieng' achiel ni wabe wan gi skul. Ang'eyo ni jakom biro nyiso aneno kondike program kabe ni wadwaro mondo wanyiew loka kendo registration mar skul ok tek en ni wabed gi lo kata wabed gi class to donge wasebedo gi jopuonj maromo. Serikal koro ok miyo wamiya omiyo gimokeli ka en ni wanyiew lo wager class kato koro neno ka skul obedo mar register to wan gi jopuonj ka donge neno ka ng'ato ibiro ndike tich kar ke ni biro tiyo skul ka donge neno ka jotedo dwarre mang'eny ka donge neno ka joma tiyo computers dwarre mang'eny ka donge neno ka support staff dwarre mang'eny. Omiyo kar ka biro miyo jomoko chiem kendo methi kendo noter nyithindgi skul. Kaka mano tajiwo ni wagowre rambe ni gi chuny achiel nikech gima wadwaro wang'eyo e nying Ruoth Yesu.